Sabi kasi nila, kapag mahal mo, regaluhan mo. Eh, wala nagmamahal sa akin. So, niregaluhan ko na lang yung sarili ko. Total, mahal ko naman yung sarili ko eh. Ayos ba? Ladies and gentlemen, presenting the unboxing of my new Evo helmet. Let's see. Na-order ko siya sa online. Pero personal kong pinuntahan yung shop para makita ko ng ayos kung saan at kung kakasya yung helmet sa akin. So let's see. So this is the box of Evo Moto Performance Helmet. Designed and manufactured with advanced German technology. So the model is Vxr-4000 size, medium size yung sa akin. It costs 4,900 pesos. Okay. So let's open it. Okay. So, nakabili rin ako kay DJ Moto.ph. So, meron siyang libreng t-shirt. So, as you can see here, binigyan din niya ako ng sticker. Okay. So, ito yung sticker niya. DJ Moto.ph. Shirt. And yan shirt. And meron din siyang na-recommend na spray. This is what you call the Kobe helmet disinfecting foam. Spray lang daw to dun sa ating helmet para mawala yung amoy. This costs 250 pesos. And also, of course, we have inside the documentation or something, and the visor, anti-scratch visor. Actually, pinapalitan ko na to sa kanya para ito kasi yung ito yung nakalagay, naka-install sa kanya. But then, gusto ko kasi clear pag sa gabi ako nagmomotor, para kita yung sa gabi. So, meron naman siyang free na isa. So let's ride safe, and riding safe is having a very good companion just like this one. So let's open this one. This is Evo, short for evolution. Okay. There, as you can see, the Evo. Modular type yung nabili ko para maganda. Like that. And dalawa yung kanyang
visor. Click muna natin dito. And then, ito yung clear. Then, yung isa yung dark. Then, baba natin yung yan. Meron pa siyang extra visor sa loob. Twin shield system, Evo. Please remove this film before use. Okay. So, let's remove some of the films ng ating unit. Okay. So, it says here that for scratch resistant anti-scratch visor, side removable screen system. So, meaning ito, para matanggal mo yung para matanggal mo, you have to remove that in here. Okay. Guwapo, no? Okay. So, this is Evo. So guys, as you can see, ito na siya. Okay. Okay. Try natin. Let's get it on. Ito yung lock niya. Siyempre, bagong-bago to, masikip. So, mas sinasabi dito na kapag mas masikip yung helmet para sa iyo, doon ka safe talaga. Lalo na dito, kapag masikip siya. Para pag yung drag ng hangin, kapag nagmumotor ka na, ay hindi ba papalad pa ganun yung hangin, ng hangin yung helmet mo. Kahit naka-visor ka, okay? Or kung alin man sa dalawang visor yung gagamitin mo, just like this one. Okay? So, yun. Ang kagandahan. Ito. So, let's see. Okay. So, this is it. Ang Evo helmet. Talagang solid na solid. Talagang madaramdaman mo na protektado ka. Once na you're already driving